હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 6 એનું રીડ 1 ડબલ્યુ ક્રોસના કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશની નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા રીડ 1ના કોમ્પ્રિહેન્શનનો ક્વેશ્ચન છે કે હિયર આર સમ વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ ધેટ આર યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ પીપલ, ડિસ્કસ ધેર મિનિંગ ઇન ક્લાસ, ડિસાઇડ વિચ ફ્રેઝ સૂટ્સ વિચ કેરેક્ટર ધ મોસ્ટ એન્ડ ફિલ ઇન ધ ગિવન ટેબલ. તો અહીં આપણને કેટલાક વર્ડ્સ અને ફ્રેઝ આપ્યા હતા, તો તેણે આપણે તે કયા કેરેક્ટર પર સૂટ થાય છે તે લખવાના છે. તો અહીં આપણને નીચે એક ટેબલ આપ્યું છે કે જેમાં ફર્સ્ટ કોલમ છે ફાધર બ્રાઉન. તો એના માટેના વર્ડ્સ કાં તો ફ્રેઝ થશે ઇન્ટેલિજન્ટ, લિટલ પ્રીસ્ટ, ફિઝિકલી વીક અને રિસોર્સફુલ. ફ્લેમ્બુ માટે થશે કનિંગ, નોરટીસ થીફ અને થશે કે ઓવર કોન્ફિડન્ટ. એના પછી છે ડિટેક્ટિવ વેલેન્ટાઇન, તો તેના માટે થશે ફેમસ, ડિટેક્ટિવ અને લોજિકલ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે નંબર ધ ઇન્સિડન્ટ્સ ઇન ધ સ્ટોરી ધ બ્લુ ક્રોસ કરેક્ટલી. તો નીચે કેટલાક સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે, તો તેને આપણે કરેક્ટ નંબર કરવાના છે એ ઇન્સિડન્ટ્સ પ્રમાણે કે કયો ઇન્સિડન્ટ્સ કયા પછી થયો હતો. તો એમાં આપણો જે ફર્સ્ટ છે તે થશે કે ફાધર બ્રાઉન અરાઇવ્સ ઇન ઇંગ્લેન્ડ વિથ ધ બ્લુ ક્રોસ. સેકન્ડ, ફ્લેમ્બુ જોઇન્સ ફાધર બ્રાઉન ડ્રેસ્ડ એઝ અ પ્રીસ્ટ. થર્ડ થશે કે વેલેન્ટાઇન પિક્સ અપ ધ ટ્રેક ઓફ 2 પ્રીસ્ટ. એના પછી ફોર્થ થશે કે ફાધર સ્પીલ એપલ્સ એટ અ માર્કેટ સ્ટોલ. એના પછી ફિફ્થ થશે કે ફાધર બ્રાઉન સ્પ્લેશ સૂપ ઓન ધ વોલ ઓફ અ રેસ્ટોરન્ટ. એના પછી સિક્સ્થ થશે કે ફાધર બ્રાઉન બ્રેક્સ ધ વિન્ડો ઓફ અ રેસ્ટોરન્ટ. સેવન્થ થશે કે વેલેન્ટાઇન સ્પોટ્સ 2 પ્રીસ્ટ એટ અ હેમ્પસ્ટેડ હેલ્થ. એના પછી 8th થશે કે ફ્લેમ્બુ રિવલ્સ હિમસેલ્ફ ટુ અ ફાધર બ્રાઉન. એના પછી 9th થશે કે ફાધર બ્રાઉન રિવલ્સ હાઉ હી સેવ્ડ ધ બ્લુ ક્રોસ. એન્ડ 10th થશે કે વેલેન્ટાઇન એન્ડ ધ પોલીસમેન કેચ ફ્લેમ્બુ. તો આપણે આ રીતે તેને નંબરિંગ કરી શકીએ. એના પછીનો હવે આપણો ક્વેશ્ચન છે વર્ક વિથ અ ફ્રેન્ડ. ગિવન બિલો આર 3 ટ્રિક્સ ધેટ ફાધર બ્રાઉન લર્ન ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ એઝ અ પ્રીસ્ટ. ફાઇન્ડ ધ રિલેવન્ટ પેસેજ ઇન ધ ટેક્સ્ટ એન્ડ રાઇટ ડાઉન વોટ ફાધર બ્રાઉન ડીડ ફોર ઇટ. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક 3 ટ્રિક્સ આપી છે કે જે ફાધર બ્રાઉને તેના પ્રીસ્ટના એક્સપિરિયન્સ પરથી શીખી હતી. તો આપણે એ જે ટ્રીક જે છે જે લખવાની છે અને પેસેજ પરથી તેના સેન્ટેન્સીસ લખવાના છે. તો અહીં આપણું ફર્સ્ટ થશે કે એક્સચેન્જિંગ ડુપ્લિકેટ ફોર ઓરિજિનલ ઓબ્જેક્ટ. તો આઈ હેડ ધ સીન ટુ મેક અ ડુપ્લિકેટ ફોર ધ રાઇટ પાર્સલ. નાઉ ફ્રેન્ડ યુ હેવ ગોટ ધ ડુપ્લિકેટ એન્ડ આઈ હેવ ગોટ ધ જ્વેલ્સ. સેકન્ડ થશે ક્રિમિનલ્સ જનરલી બ્રેસલેટ્સ. તો તે થશે વેન આઈ સર્વડ ઇન હાર્ટપુલ there were 3 of them with a speckled bracelets, so I suspect you. Third છે કે leaving the stolen goods with a stranger. The stranger taken signed it to our destination. I went back to the sweet shop and left the original with a crosshair. I asked the lady to mail it to my friend in Westminster when she found it. હવે એના પછી આપણને ક્વેશ્ચન છે કે વિચ ટ્રીક હેલ્પ ફાધર બ્રાઉન સેવ ધ બ્લુ ક્રોસ. તેનો આન્સર થશે કે ફાધર બ્રાઉન સ્પ્લેશ્ડ અ વોલ, સ્પ્લિટ એપલ્સ, બ્રોક અ વિન્ડો એન્ડ મેડ પીપલ ટોક અબાઉટ ઇટ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ડે. ઓન ધ અધર હેન્ડ હી મેનેજ ટુ સેન્ડ ધ ઓરિજિનલ ક્રોસ ટુ વેસ્ટમિન્સ્ટર. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને એ આપણે ચેનલ જે છે એ મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ફાધર બ્રાઉન ઇઝ એડ્રેસિંગ યુઝિંગ મેની વેઝ ઇન ધ સ્ટોરી. For example, Flambeau addressed him as you little foolish man. Now find 3 other phrases used to refer for Father Brown. તો અહીં આ જે સ્ટોરી છે એ સ્ટોરીમાં ફાધર બ્રાઉને અલગ અલગ શબ્દથી ઉચ્ચારેલા છે. જેમ કે ફ્લેમ્બુ જે છે એ એમને યુ લિટલ ફુલિશમેનના તરીકે ઓળખાવે છે. તો એવી જ રીતે આપણે એવા 3 જે છે નાઉન કે જે ફાધર બ્રાઉન માટે વપરાયા છે તે લખવાના છે. તો એમાંનો આપણો ફર્સ્ટ થશે કે યુ પ્રાઉડ પ્રીસ્ટ.
સેકન્ડ થશે કે યુ ટુર્નિપ એન્ડ થર્ડ થશે માય ફ્રેન્ડ. કેન યુ ફાઇન્ડ અ વે ફ્લેમ્બુ ઇઝ એડ્રેસિંગ વન્સ લિટલ ફ્લોક. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે હિયર આર સમ સેન્ટેન્સીસ ધેટ ટોક અબાઉટ ફાધર બ્રાઉન્સ કોમ્પિટિશન એઝ અ ક્રાઇમ સોલ્વર. રેન્ક ધેમ ઇન ફ્રોમ 1 to 5th ઇન ધ બોક્સ. ડિસ્કસ યોર રિસ્પોન્સ ઇન ક્લાસ. તો અહીં આપણને ફાધર બ્રાઉન વિશેના જે 5 સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે તો તેમને આપણે કરેક્ટ નંબર કરવાના છે. તો જેમાંનો ફર્સ્ટ થશે કે ફાધર બ્રાઉન વોઝ અ ક્વિક થિંકર. એના પછીનું સેકન્ડ આપણી પાસે થશે કે ફાધર બ્રાઉન ન્યૂ હિઝ ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસીસ. હી મેડ હિઝ પ્લાન ઓફ એક્શન અકોર્ડિંગલી. એના પછી થર્ડ થશે કે ફાધર બ્રાઉન યુઝ હિઝ નોલેજ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ સમવન રિલે વોઝ. એના પછી ફોર્થ છે કે ફાધર બ્રાઉન વોઝ અ કીન ઓબ્ઝર્વર ઓફ પીપલ. એના પછી ફિફ્થ થશે કે ફાધર બ્રાઉન હેડ ધ ઇન્ટેલિજન્સ ટુ ડુ હિઝ જોબ એન્ડ સેવ હિમસેલ્ફ. તો હવે આ જે 5 સેન્ટેન્સીસ છે એના વિશે આપણે નીચે લખવાનું છે. તેમાંનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપણું છે કે ફાધર બ્રાઉન વોઝ અ ક્વિક થિંકર. તેના વિશે લખાશે કે વેન ફાધર બ્રાઉન વિઝિટેડ અ રેસ્ટોરન્ટ હી ચેન્જીસ ધ બાઉલ્સ ઓફ ધ સોલ્ટ એન્ડ સુગર. Then he splashed soup on the wall. He increased the amount of the bill and broke the window. While visiting a market shop, he upset the apples, changed the labels of orange and nuts. All this he did very smartly so as to leave clues for the trail follower. એના પછીનો આપણો સેકન્ડ છે કે ફાધર બ્રાઉન ન્યૂ હિઝ ઓન સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ વીકનેસીસ. હી મેડ હિઝ પ્લાન ઓફ એક્શન અકોર્ડિંગલી. તો તે થશે કે ફાધર બ્રાઉન ડીડ નોટ ગેટ ફ્રેટેન્ટેડ બાય ધ threats from ફ્લેમ્બુ since he was a short, weak man and sometimes he took it granted for what Flambeau said because he could not resist his physically. He admitted that he knew the old trick. He told Valentine boldly that he left the original cross at the sweet shop. એના પછી થર્ડ છે કે ફાધર બ્રાઉન યુઝડ હિઝ નોલેજ ટુ ફાઇન્ડ અબાઉટ વોટ સમવન રિયલી વોઝ. તો તે થશે કે ફાધર બ્રાઉન આઇડેન્ટિફાઈ ફ્લેમ્બુ એઝ અ ક્રિમિનલ ફ્રોમ ધ blog of spinked bracelets he was wearing. He had learned to make the things safe by keeping it with a stranger from someone who stored handbags at a railway station. He had worked among the criminal classes and learned 20 such things from them. By listening to the confession of real sins as a priest, he could knew all human evils very well and smartly. એના પછીનો આપણો ફોર્થ છે કે ફાધર બ્રાઉન વોઝ અ કીન ઓબ્ઝર્વર ઓફ પીપલ. તો તેના માટે આપણે લખી શકીએ કે ફાધર બ્રાઉન ઓબ્ઝર્વ અ બ્લગ ઓન ધ શોલ્ડર ઓફ ફ્લેમ્બુ એન્ડ soon suspected that he was a criminal. Then he observed it very minutely that even after drinking coffee with salt, Flambeau did not react. Even for paying the exchanging amount of the restaurant bill, Flambeau did not resist. એના પછીનો આપણો ફિફ્થ છે કે ફાધર બ્રાઉન હેડ ધ ઇન્ટેલિજન્સ ટુ ડુ હિઝ જોબ એન્ડ સેવ હિમસેલ્ફ. તો તે થશે કે ફાધર બ્રાઉન ઓલ્ધો ટ્રાય ટુ show as if he were a fool and never understood anything, so that Flambeau would never suspect him to be a detective. The way he left the clues by changing salt and sugar, by splashing soup on the wall, by breaking the window, by increasing amount in the bill, this all shows that he was very intelligent. Even at the end, the famous detective Valentine admits that the Father Brown was master and he along with Flambeau would be bow down to him. હવે એના પછીનો આપણો સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે કે ફાધર બ્રાઉન વુડન્ટ હેવ સેવ્ડ ધ બ્લુ ક્રોસ ઇફ he had not left it at a sweet shop and asked that the lady to directly mail it to his friend in Westminster. Now share your response with your batchmates. If you find someone's response as good as yours or better, record it below. તો તેના આન્સર થશે કે ફાધર બ્રાઉન વુડન્ટ હેવ સેવ્ડ ધ બ્લુ ક્રોસ ઇફ હી હેડ નોટ લેફ્ટ ધ બ્લુ ક્રોસ બિહાઇન્ડ હિમ ફોર ડિટેક્ટિવ વેલેન્ટિન ટુ ફોલો ધેમ. તો એના પછીનો આપણો 8th ક્વેશ્ચન છે કે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 3 or 4 સેન્ટેન્સીસ ઇચ. તો
तो આપણે 3 થી 4 સેન્ટેન્સીસમાં ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે who turned out to be a master of crime in the end and why? Father Brown turned out to be the master of the crime in the end of because those were his efforts that trapped Flambeau and got him arrested at the hands of famous detective Valentine. Father Brown raised clues and prepared such a trap that Flambeau had to give in. Even Valentine had to concede and call him master. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ડીડ ફાધર બ્રાઉન યુઝ ધ criminal tricks he knew to save the Blue Cross? Answer. Father Brown had spent many years with criminals, so he knew it well how to trap someone. He started leaving clues by splashing soup in a restaurant, increasing the amount in the bill, and breaking the window. He upset the apples and also changes the labels on the orange and nuts at a market stall. He spoke lies about making a duplicate parcel. He faked himself to be a foolish priest. Finally, he left the original cross at the sweet shop and got the lady there to send it to his friend in Westminster. એના પછીનો હવે આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે વાય ડુ યુ થિંક ફ્લેમ્બો ફેલ્ડ ઇન સ્ટીલિંગ ધ બ્લુ ક્રોસ? તો તેનો આન્સર થશે કે Flambeau was 100 criminal and he could have stolen the Blue Cross at any cost. But till any strong help reached, Father Brown kept on misleading him. Actually, Father Brown had left the original Blue Cross at a sweet shop, anticipatory that it could be stolen from his any time. Since the Blue Cross was not with Father Brown, even after terrible tricks to kill him, Flambeau could not have managed to steal or snatch the Blue Cross from Father Brown. તો હવે આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ રૂટ ધેટ ડિટેક્ટિવ વેલેન્ટાઇન ટુક બિફોર ધ ફાઇનલી ફાઉન્ડ ફાધર બ્રાઉન એન્ડ ફ્લેમ્બો? તેનો આન્સર થશે કે એકચ્યુઅલી વેલેન્ટાઇન બિલોંગ ટુ પેરિસ બટ he manages to follow Flambeau's trail around London. After observing salt in a sugar bowl and splash of soup on the wall in a restaurant, on a waiter's report, he continues to follow their trail via a market stall and a restaurant within a broke window. Eventually, Valentine reaches Hampstead Heath, where he finds the simple-looking priest along with a tall one and hears their conversation. એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ડીડ ફાધર બ્રાઉન ફિગર આઉટ ધેટ ધ પ્રીસ્ટ વિથ હિમ વોઝ અ ક્રિમિનલ? તેનો આન્સર થશે કે વેન ફાધર બ્રાઉન સર્વડ ઇન અ હેલ્થ પૂલ he had met some criminals. They used to put on a spiked bracelets. So when Father Brown saw Flambeau for the first time, he showed a little blood of his sleeves, and Father Brown suspected that he was a criminal. તો હવે આપણા આ જે ક્વેશ્ચન આન્સર છે પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.